Okay, thank you all once again for joining me. It's your main man, which one? Right about now on Mamba TV, we are at London Luton Airport. We are taking a trip to Italy to basically interact with our African brothers during this coronavirus pandemic, how they are coping with work, health, and so many other things. We'll be talking to them, so stay tuned. Yo, ebusa for me, mamu ina kwaba. Ediba eye Omamba TV so. It's your main man, said the only Gucci one. Samra Uhuno, your London Luton Airport. Yes, London Luton Airport behind me, terminal no because of coronavirus. In Sensemno, would me and come without a face and a nose mask. And you know, you take a very quick trip to Italy, the northern part of Italy, Milan. And getting even closer to Switzerland. You be boy home modern say you be boy Switzerland. Now, before I'm talking about the African community. You know much chinkomo ebusa omo the air cost so far a coronavirus could the way abesinsa mansan ko emu. Enti kan ho ye the journey no nyina bi bit by bit kopim say you be do Italy. Enti Samre yenko na yenko he nyanu said Thank you, Mr. Black producer. Diamond House. Now say, if I baby and I soon waiting a cast, I wanna be plenty and I'm a time. You were in a share. When it's it, now we'll be home. And you might have fast so. Now, what do for some of your mouth? Get qua. I'm dead, Yara qua. A committee, they can qua. But that's some from the iron one. Cigarro, no. He be my one go on pay. Bravo, I did. One going to me and go on pay. Father won't swear. Maybe I was mama when you take. So, may the best face what my one in your hand. Father won't swear. Maybe I was mama when you take. So, may the best face what my one in your hand. Now say, if I baby and I soon a day, waiting in a cast, I wanna be plenty and I'm a time. You were in a share, I want to say now we'll be home. And you might have fast so, now what do for some of your mouth what can't qua, and I'm dead, Yara qua. A committee, they can qua, but that's some from the iron one. Cigarro, no, he be my one go on pay. Bravo, I did. One going to me and go on pay. Father won't swear. Maybe I was mama when you take. Father is so. May the best face what my one in your hand. Father won't swear. Maybe I was mama when you take. Father is so. May the best face what my one in your hand. Okay, yeah, we for said can catch on right now. No, we've just landed in Italy, Malpensa Airport. Yes, Malpensa Airport. Na said them can catch on. Yaba said yani before African community na wo Italy han beto twinkomo na yebusa omo about how they are coping with this coronavirus. This is Omamba TV. It's your boy Gucci One Bakupe, Gucci One Bakupe, and I Otiminkai. Na said them kind in some bibri a year amanone. A titu weba yenyanuma ye free obi mine so before na yaba. Enkrata some a problem and no bibri. Saying a tea impo kratampa.
coronavirus yi ba no send no ma e come out e wo Italy asase so anything and yebu eketem every ohima krom na ye ba bedu ana now right now as long as I remain in the term na ne de so me show me nose mask it will maybe ana OT so but hey emra no if not you get fined me so me nya madwin say me ye de me kwakope fine bi de agi nti na say me share me nose mask na I'm waiting for my brother to come and pick me up. And, you know, as long as I remain in the terminal, I have no option than to put a nose mask on. And it's happy any no. But there are a lot of stuff out there. We will be bringing all of those stuff to you. Now, mind you, said this is just the beginning. Omamba TV, we are coming or we are going all over the world, starting from Europe. Nti baby bia wo a hwem fi Europe no enche ye beba okrom ho na ye no abetwetwe nkomo kame ho emenyi wafidie ne fia ye ba. Thank you, Mr. Black Producer. Time and house. Do now say if I baby and I soon a wait in the castle, I wanna be plenty and I'm a time. You were in a share, I went in say, now be home. And you might have fast so, now what do for some of your mouth what? Can't quack, and I'm dead, Yara quack. A committee, they can quack, but that's some from the iron one. Cigarro, no, he be my one go on back. Grab what one gonna be a go on back. Father won't swear, maybe I was mama when you take. Father is so, maybe back to swam when you're high. Father won't swear, maybe I was mama when you take. Father is so, maybe back to swam when you're high. Now say if I baby and I soon a day wait in the castle, I wanna be plenty and I'm a time. You were in a share, I went in say now be home. And you might have fast so, now what do for some of your mouth what? Can't quack, and I'm dead, Yara quack. A committee, they can quack, but that's some from the iron one. Cigarro, no, he be my one go on back. Grab what one gonna be and go on back. Father won't swear, maybe I was mama when you take. Father is so, maybe back to swam when you're high. Father won't swear, maybe I was mama when you take. Father is so, maybe back to swam when you're high. Yo, ahwefo adofo yedemu nyina masese mwaka ye ho biti omeiman kuchi 1 na otemika aha eyo Omamba TV so obekaya ye catch say ye free ohima krom United Kingdom na yaba kura ye friend ye Italy na ni nyina simple. It is all because of yare kodiewu a ye friend no say coronavirus we all had say shall what China and at the bar Italy, Europe, now Ekrowe no was really hit hard when it comes to mortality rate. Now it was so high, and nipa bebre wuye yenye hu bi wo internet this no, and ne we are here I will cry if any como right behind me no Leka, the whole of Italy no the third largest lake, just a number of tourists visiting every year. Now we are survey, now it was about 1.4 million tourists. A free, we are suffering now at the Barber Share, a year in Sway and other places. It has a lot of history.
when it comes to a year titin some dia a crew ya mini Germany and normal bebre e wo mu a nkofo free amanone eba behwe. And when it comes to Europe nso a the fifth deepest liquor and normal out of we go so we are you have no idea. Talking about a Second World War and in some degree a lot even quite Italian for first ever president and your friend Mussolini and former people were chiwo baby and you kukuno because behind these mountains you are no Switzerland yebebo modern yebebo Switzerland so na ye no mu atotwe nkomo na ya kirebo said the normal air core Europe during this very difficult time. And until stick and stay with us. So them kind. This place, I have friend Komono. It has a lot of history. Yeah, the Bebremo na a face so. Yeah, ne yenuanomo African community. Be it so yeah, omuye Senegal for na Nigeria for na empo. Yeah, yenuanum Ghana for bebre. Ewo krobiemu a. Until just stick with us and yeah, beba na ye the normal part about besom. Thank you, Mr. Glam producer. Diamond House. You know, say, if I baby, and I soon a day, waiting in the car, say, I wanna be plenty, and I'm a time. You were in a share, I went in, say, now we'll be home. You might have so now what do for some your mouth what can qua on them there be a qua a committee they can qua but that's some from the iron one no he be my one go on pay grab what one gonna me and go on pay I won't swear maybe pie was mama when you take okay, so ebuza for ye no mbetwetwe nkomo na ye busa omo. Sedem kan ye be puto to Italian and then later on my day machiremu abatwi. Let's start from our brother from the right hand side Otia. Amigo, come stai? Sto bene. Tutto bene? Sì. Come ti chiami prima di tutto? Io mi chiamo Koulibaly. Koulibaly. Da dove vieni? Io vengo dalla Costa d'Avorio. Costa d'Avorio, ok. Adesso potresti dirci com'è la situazione durante questa epidemia, che si dice in italiano, sì. Epidemia, quando è arrivato questo coronavirus, com'era la vita per te, il lavoro soprattutto, come facevi andare al lavoro? Veramente quando è arrivato questa emergenza io non lavoravo. Non lavori? Non lavoravo, certo, perché è stato molto difficile e molto inesplicabile, è stato molto difficile perché io non lavoravo, ero a casa. Perché prima di pandemia stavo lavorando, ma quando ha iniziato la pandemia sono stato a casa. Wow. Wow. Ebusiafo sede yenwa yi kan no o se ansa na yare no ebeba no na chese oya de oya adwuma kaka but yare no ba ye ni de he has been home ever since adwuma sam nko yie he has always been home onko adwuma nti se ambebusa no say how was he coping with life onko adwuma no de na oye adesso quando arrivato questo pandemic virus e non lavoravi, come facevi con l'affitto? Mandavi soldi a casa o come facevi? Veramente è stato molto difficile, ma un consiglio che io posso dire a tutti gli africani, a tutti gli africani immigranti che sono qua in Italia è di risparmiare. Perché è la cosa la più importante. Perché nessuno non sapeva che arrivava questo virus. E poi quello che non hanno risparmiato è stato molto difficile per loro. E poi alcuni lavoravano senza contratto, non hanno preso la casa di integrazione. Neanche adesso il lavoro non è che la pandemia è proprio finita.
alcuni, perché ci sono alcuni posti lavoravano con 11 indipendenti, ma adesso lavorano con 5 o 6, però hanno lasciato tante persone in casa. Per cui se tu sei tra le persone che sono state a casa, non prenderai stipendio, se non avevi contratto, non hai preso anche la casa di integrazione, è molto difficile. Per cui io, grazie a Dio, ho risparmiato un po', per cui potevo mi tenere qua in Italia un po', perché sappiamo tutti che è veramente difficile. Ebusafo, all what he's saying is sa pandemic here, coronavirus could ye will buy of Ivory Coast. A foot to all can say, so unyesika, yes, because nobody knew that this virus was coming and it was going to hit us very hard. Into your foot to Odema, and he say, when it comes to say, oh yeah, Juma, you have the opportunity to work. Just save you sika for good baby. Savings is the most important thing and critical at this moment. Say oh yeah, Juma na would do when you mudi twa wanu abra won save bia. All what he's saying is in times like this, no, and what we can get. But Nyamin child is no, he was able to save during this pandemic, coronavirus pandemic. Otimi ebo no mu adwa. But it doesn't mean say nipa ni nyina enetimi yes adie. And it's a foot to our man they say, oh yeah, Juma, save some money. Say the buyer for the unforeseen eba. At least you can cope with it. Na a Juma so ebe ye dine. Emma nipa bebre. For those of us at UK, we yeah Juma, Boris Johnson can say tinefie, any de kika on you were paid. Me, I got paid throughout, but Italy no. And Tisa, they were promised, but still no. And so imagine how he was going to help the family back home. Not just saying some kitos who severe, not just adding. Now, young court ninya on also Ewahana on only the Obeka French ne Italian Africa. Now, can French na yenya no ebeche muna even so much mumu. Fratello, come stai? Un po' di volume per me. Sì, bene. Stai bene, adesso mi puoi dire un po', tuo fratello ha detto tanto durante questa pandemic. Sì. Tu come puoi dirmi come hai fatto anche tu a vivere fino adesso? Uguale come me. Lui, fratello di me, sta guarire a casa. Io parlaro per lui. Okay, vous avez on be French because in Italian or ma you know on be French no ba parle un po' più forte così. OK. Donc il faut lui dire que c'est la même chose quoi, c'est la même chose que nous avons traversé ici en Italie. Voilà, en fait moi comme ça, je travaille toujours dans le même restaurant. Parce que mon contrat devait finir en mars, tu vois, non? Lui faceva la ristorazione. Ristorante? Sì, lui lavorava in ristorante, ma il suo contratto doveva finire in maggio. Donc c'est fini même en mars. Sì, è finito a mars, maggio. On devait renouveler, bon. Dovevano rinnovare. C'est tombé au più sur coronavirus. E poi prima il coronavirus è arrivato. Bon, raison pour laquelle on est resté à la maison. Donc quand il y a eu problème de casa intégration, et bon, nous autres, on n'a pas pu en profiter de ça. Donc aujourd'hui, non ha potuto ricevuto la casa di integrazione. Adofo, ensemo yenwa yi ka ewa ha a ka no French mu a yenwa kire mu Italian. All what you're trying to say is say no oye adwuma till May. That's March. And now, as I said, you renew the contract, man. But because of your record, you I friend coronavirus, you know. And you move for now renew the contract na man. And it's not a quack ye a rehosem. Quindi, con chi vivevi con tuo fratello qua o
come facevi a vivere, soprattutto a casa, cioè Costa d'Avorio, come facevi a mandare i soldi per la famiglia? Bon, il faut lui dire, bon, tu sais, la vie d'un homme, bon, c'est un combat, bon, je ne sais pas comment tu vas l'expliquer en italien. La vita di un uomo è di combattere per il suo stesso. Voilà. Donc nous, voilà, ok, nous avons, comment dirais, autre politique sans le travail même du restaurant, voilà, pour pouvoir aider la famille au pays. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester à la maison, parce qu'on ne travaille pas au restaurant. Lui aveva altri progetti che faceva entrare soldi per poter aiutare la famiglia in paese. Oh, ok, quindi lui aveva già qualche progetto giù là, Sì. quindi quando è arrivato questo Questo virus, loro sono riusciti a a vivere sopravvivere, con cioè. quel... Ok. Ok. Abusafo, E per quello anche ha detto un messaggio a tutti gli africani di sempre pensare giù. giù. Di non stare qua a pensare che qua è loro vita. Pensare giù perché se la famiglia è giù, Esatto. loro sono arrivato qua, sanno perché sono arrivato qua. Per cui di non mai dimenticare di fare qualcosa giù, di là. lasciare qualcosa giù. Bene. Abusia, asema yemia yi eka. And he say, in some ibaya onye juma yi. Like similar story like Yebrai. Or say because he had some business down there. Ivory Coast. Because Oba Abruti no, why na just say obeye adwuma na wodi na chi ahwe back home Ivory Coast. Nti ade we ni koba asa no. The ni say business was starting up and a project was starting Ivory Coast no. Sa business need me share busua. Wow, this is very impressive. Adofo yenya akonya etu kwan. E kire ye pa yare we di abeche no mabre. So they were coping with SaaS business now. Na already Ivory Coast no. Into band san ebusuafo amfa course and disturb no. He was able to carry on till this very day ebusua. Yenya na yene ne eje dey etwetwe nkomo yi. Wa ebusuafo amfre no anya dey anchecha na so because most of the time no, if you are back home in Africa and unyan to kwan empire, you think say everything here say Jumani, everything is smooth. It is not smooth at all. He says that abrabo your kun out of as a man, you need to struggle, you need to work hard and then save until he because now he has already worked hard and projected something back home in Ivory Coast. Until I said anything because now was CSA baby, I'm a bushia so de echo so de live so de so living. Until abrabo your kun, and you need to be very strong in this life. And yes sir, and no man be brave untimi dey enye. Nti yemu so mo final words na adofo yemfa empem ha na yenko yenim. Quindi fratello, adesso concludiamo il discorso. Ultima cosa che un messaggio per gli altri africani, la comunità africana, nigeriani, Certo, Italia o Africa. qua in Italia e soprattutto in Europa. Sì. Qual è il tuo consiglio per Il loro? mio consiglio per loro. Non può pensare a scegliere. Il mio consiglio per tutti gli africani come me, tutti soprattutto quelli che sono arrivati qua dopo 2014-2013. È vero, adesso l'Europa è molto difficile per noi. Voi sapete anche quelli che sono arrivati qua prima di noi che hanno la famiglia non vogliono aiutare nessuno. Per cui noi dobbiamo essere bravi perché sappiamo che non c'è nessuno per aiutarci. Per cui dobbiamo lavorare sempre con la testa, cercare a fare le cose giuste, pensare alla famiglia, pensare all'integrazione qua in Italia, pensare qua all'integrazione in Italia, cercare a capire la lingua e poi a capire come funziona l'Italia, perché qua in Italia se non cerchi a capire niente sarai sempre indietro. Devi cercare a capire come si cerca il lavoro, come vivere da solo, come mantenersi da solo, come sopravvivere qua, perché l'Italia è molto difficile. Anche loro
sappiamo tutti, non possiamo parlare di razzismo, ma però se non ci svegliamo, nessuno non ci aiutiamo. Perché ci dobbiamo aiutare prima noi. Giusto. Ci dobbiamo aiutare prima noi, di non contare su nessuno. Cercare, si svegliare, sempre a cercare dove puoi andare la tua vita avanti. Non è che sempre ti svegli, vai al parco, parlare con amici, girare, cercare le donne, no? Discoteca, no. La prima cosa qua è il lavoro. Devi cercare il lavoro, devi sapere come funziona. Poi il mio messaggio più importante era quello, senza dimenticare la famiglia giù. Ebusafo, and someone in your Kenya, basically, no, he was trying to tell us, or see, if you are an African and you are here in Italy or wherever in Europe, the first thing I say about what I do say, Hana Wabano, Obienu Obebo Branamau, one and two answer. And he said, Wamba, Abuchia, you don't want to hear Juma. Now, if I'm more in 50, especially. Say you won't send you any, but any geno shouldn't be now. They be out there chilling disco. Now Kobana chilling now gumaso. Or say I know the old yen is idea. Not to say Wabra Bonana we see because right here in Italy, no, and no more any is enough from side. Things are really difficult. And it's only chance in India. Sabi be wise. Na yede Bob Rapa. Na see what you would fear. Na send me to wa. Now, Yanko Yenuya so now on also and funny the embra finally or no the can in French, then Yenuana Archete. Quindi amico anche tu qual è il tuo consiglio finale perché tuo fratello ha dato un consiglio molto importante. Cosa dirai ai nostri viewers out there? What are you going to tell them? Il faut lui dire que c'est pareil pour moi. Ok, parle un po' più. Ok, c'est pareil pour moi. È un po' uguale di quello che ho detto per lui. Nous sommes venus pour un objectif. Siamo venuti per un obiettivo. Tu vois, non? Puisque c'est pas parce qu'il y a la misère en Afrique. La misère... Non è perché c'è la miseria in Africa. Voilà. Mais nous sommes sortis parce que nous sommes des hommes. Siamo usciti. Siamo venuti qua in Italia, siamo venuti qua in avventura perché siamo uomini. Donc, c'est pour réaliser des choses chez nous au pays. Siamo venuti qua, non è per stare qua, per imparare le cose e andare giù a realizzare quello che abbiamo imparato qua in Europa, giù in Africa. Donc, ce que tu as dit, pour être un peu bref, voilà, ce que tu as dit, c'est à peu près la même chose. C'est le même conseil que nous apportons à nos frères. Donc, c'est d'avoir une idée, de réaliser chez nous. Puisque ici, d'abord, nous sommes traités comme des Noirs africains. Il consiglio è quale? È di dire ai nostri fratelli di non dimenticare da dove arrivano. Sempre avere la testa in alto. Di pensare sempre giù, che un giorno devono tornare giù per andare lì a realizzare, perché qua non è il nostro paese, anche gli italiani gli dicono sempre non è il tuo paese, anche se hai la nazionalità, se hai tutto, ti dicono anche se sei nato qua, ti dicono che non è il tuo paese, perché devi avere la testa in alto, devi pensare sempre giù, andare giù a realizzare, a fare le cose che hai imparato qua, andare lì a insegnare agli altri lì giù. Il faut dire que la meilleure vie, ça se trouve en Afrique, c'est pas ici. La migliore vita si trova in Africa, non è qua, anche noi tutti lo sappiamo. Nous sommes venus pour une raison. Siamo venuti per una cosa, per una ragione, perché tutti devono stare sveglio e devono stare perché sono venuto qua. Va bene. For said ye didn't come to your neighbor. On so the need not so exactly like Ninian kind. They said Abrabona Yabano, especially Ukroma Europe, no the account. Say Ubemu when you daho. Ubemu when you daho. Na we ye Juma
Now why you will fear because they are all speaking the same thing language. Any advice or money adeban say you be back home in Africa. Now you because Hano even though so ube citizenship ube mawaha still you are not from this place. Who free a year a bibi memu ne buy. Intino na futu ono so be man say yenyere ye ho nya adwuma na yen siesie yachi na ochina bi ensam ne ye basa ye kase ye mfiri ha ye ma ye kuku ne ye kaka so a na ye go straight to Africa with our heads up na ye timi ade akọ na yakọ face de wo ho bia nso enu ti madam nyina amase Omamba TV we promise you guys say the normal part and bebremo but enso why we will bring you more stuff a free or channel kono so you be say eti krom na yasa twetwe nkomo biom na yati yenuanom ase nti if you are back home in Africa and you are watching me don't think say bibia is smooth things are really hard this time nti yes some phone calls no mum yentwa so na you free all the time send me money do this send me momo for no yes all of you should be very careful now and pray for you want akwantu mu ene de yes you bomb pa your mom so the bear bibia ebetimi akọ torty madam nyamase don't forget to leave a comment below our YouTube channel no I say this is Omamba TV it's your main man Gucci One and meba ebesumo madam nyamase makramo ciao ragazzi abbonatevi sul canale del fratello perché fa un lavoro molto buono. Thank you, Mr. Black producer. Diamond House. Don't know say if I baby and I'm gonna do it. Waiting in the car say I wanna be plenty and I'm time. You were in a share. I want to say now be home. And you might want fast so. Now what do for some of your mouth what? Can't qua. And I'm dead biara qua. I come to you can't qua. But that's some from the iron one. Cigarro no. He be my one go on back. Rabwadi, Bango ne me anga wompe. Father won't swear, maybe I was mama when you take. Father is so, maybe back was mama when you're high. Father won't swear, maybe I was mama when you take. Father is so, maybe back was mama when you're high.